अच्छा पहले गड्डी जो मैं चलाता सी ना गड्डी चली है तो फिर राइट लैफ्ट दोनों व्हीलों चों ना आवाज़ आती सी कड़क कड़क की बबलिंग होंदी जिस तरह तो वो इसलिए तुहाडे कोल इत्थे राजा ऑटो मोटर वर्कशॉप लैके आए हैं।
ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੋਨਾਂ ਵੀਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਬਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਟੋ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਲਿੰਕਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਆਵਾਜ਼। मेरे ख्याल जो आवाज़ नहीं है कि ख़त्म होगी आवाज़। तो मैंने कंसोल देखा आपके साथ इधर आया।